Welcome today. Look where our Lenten journey has brought us. We walk the seashore and hails with Jesus. We went to the upper room and to the garden of sorrows. We stood at the cross and hid in a room out of our fear. How are we here in the splendor and beauty of the place? Everything is Everything is bursting bursting with with life. life. Jesus Jesus is is alive. alive. He is He is risen. risen. Hallelujah. Amen. Amen. Dala na tayo man ni Brother Eleno, the prayer of the day. Let's pray. Minakabalin ka nagnanayon ang manageta Diyos mi. Iti dahito kanito, da kami manen, anatipon-tipon. Nagdayaw o kakbab kan ka. Bigbigan mi apo, ti kinasantong, kan kinaturay mo. Kat dawatin mi nga rod, paningawan-wan, silaknip kan bindis mo, kasargimi dahito virtual service. Numan pa da kami tagsasabali pa sa tilubong a pinalswam. Dawatan mi wapo, nga ti spiritum, maday titong galmay sa kada kami. Kiti posposo kon panunot mi, may pamaysakan ka. Dahito iti kararag mi, tinagan ni at pumiyasos. Anang isoro iti pinagkararag mi ako nami. Amami, nga da ka sa dalangit. Madaydayaw kuma, tinagan mo. Umay kuma, ti pagariyaw. Maramid kuma, ti pagyatam. Kasta di langit, kasta mo iti ka. Itid mo kada kam, tati kanan mi itinaldaw. Kat pakawanin na kami, kada kiti basbaso. Pasmat pamakawan mi, kada kiti nakabasal kada kami. Kat di na kami agtit nakasulisod. Di kasalakan ng witidakas. Takukuan ti pagarian, panakabalin, kati gloria ang agnanayon, awan patinggana. Amen.
Dawatin tayo man kini Pastor Amir. Di parang ibasa natin scripture reading. Pastor Amir. On the first day of the week, very early in the morning, the woman took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still in you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified on the third day, be raised again." They remembered his words. When they came back from the tomb, he told all these things to the 11 and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. But they did not believe the woman, because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strip of linen lying themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. Amen. Amen.
Tingin tayo the message from the word by Reverend Cesar Paicos. Yung mga oras na yan, Amen. well, dispensahan nyo na medyo as vertical sa natin. Kung mga mapick up na speaker na hindi nagitilan. Tapos, mawagin ka na. Panagtaraw, the business. Otherwise, I would also ask for all Jemigo, ang pumunay na nag-grass, dahil ask ko tatangan sapat. Ang mukot kulao na dito mapalitas. Directing us to the message of resurrection. Separate kaya na ko. Kung ako integrated, na magayang di ko, closing prayer and benediction na po na. Nonetheless, I would like to share a message concerning the resurrection of the Lord as a testimony of hope, but more of a challenge for us on how do we live in the fact that Jesus has resurrected. And the question is, nagungar kadingag paiso ni Jesu Kristo iti panagbiag tayo. Well, still these reflections are based on the 7 last words which was just shared to us earlier. And first off, I would like to point out that the resurrection is alive in its message of hope through the acts of reconciliation. Kasi ano tayo nga makita na ito eh? May sa siguro kadagitibanag nga hantay unay nga mapanpansin di teksto ket kalpasan nga imbaga dagiti babae nga nagungar ni Jesus. Dagiti daduma nga adalan saan da nga namati ngem ti kunana di teksto ni Pedro ket timmaray anapan ijay tanem. Una na di na ibasa. Now, looking deeper into this, remember that Peter denied Jesus Christ 3 times. Siguro te adaliklikon ti panunod dagiti mangkita ijay pasamak apan na pinaneknekan no nagungar putlaeng ni Jesus. Ngem anya nga ta ti gandak na. Anya nga ta ti panggepen na nga apan na paneknekan no nagungar ni Jesus. Tapno kadi ang taray isuna ta tinalikudan na ni Jesus idinapingat ti panawon wenno adaking kuana di takigagay nga maipasubli di na pintas nga relasyon da kalaksidan da di panang talikod na kikuana during the passion. And I believe it was the latter. Yes. No adda da di karirik na nga da di ket mapan nakitaan ta no si bibiyag ni Jesus dumawatak ti pamakawan ket bangunan manen dayay nga napintas nga relasyon. See, resurrection is alive in that act of being reconciled with one another and with God. Anya tayo serbi na di ko na tayo nga nagungar ni Jesus no hantayo mat nga maikapya iti Dios ken hantayo nga maikapya ti maysa ken maysa. And it was the message of reconciliation when Jesus said, "Forgive them, for they do not know what they do." There is this desire of let not be the fellowship be detached, let it not be that the relationship be destroyed. No dikit di agari ko mati pamakawan tapno agari iti dayta nga panagkakapya panagkaykaysa. So if there is reconciliation, I believe the message of resurrection is very much alive. Moreover, resurrection is also seen in responding with grace and mercy. What do I mean? If we look at the resurrection story, the women discovered Jesus is no longer in the tomb and that Jesus lives again. They declared the message. Many did not believe them. Ngam hangay ni Jesus nga. Madiyo nga pinati nagitip mo na. Sige, makamu kayo biyagyo. What did Jesus do? He appeared before the disciples. When he appeared before some of the disciples and they informed Thomas, Thomas did not believe.
Nagdodoa ni Tomas, han nga namati. And han mag-imbaga ni Jesus Christ nga, makaamo ka, tabiyag mo Tomas, no madi ka mamati. No di Jesus showed himself to Thomas. Thomas, come, touch my wounds. What do we learn from this? We learn from this the message of responding with grace and mercy. Ang kadinga dito iti mensahe tatay di ko natayo nga ingay da di may ikadwa nga sa ukit haan met nga pungtot iti sumbat saan nga rorot sumbat no di pa kiti it is responding through grace and through mercy. Moreover, when we look at the resurrection is going beyond the conventional borders and perceptions of relationship. Kung tayo nga, babae at ti anak mo, anak at ti inam, na ibagat at tayo nga, ibalikas nga, han kumakas jay, han nga ti pasit ti kultura na pakaitaw kan na kumakat pasit ti pamilya. Yung na italit iti may isang adalan, iti may isang ina, kan iti adalan na italit mo iti ina. Now, these are beyond the conventional. These are beyond the norm. And these are beyond what we think of as kastoy kuma. Resurrection is alive very much in UCCP, I believe, because we have this ecumenical mindset and ecumenical spirit. And in our ecumenical spirit, we go beyond the borders of denominational divide. We go beyond the borders of doctrinal walls. Rather, we speak of the resurrected Christ for the salvation of all, the whole of the earth and all of creation. So nga napintas da di mensahe nga saan na nga daytoy ata bukbukod nga isuda lang ti pamilya. Daytoy ata bukbukod ta isuda lang ti iglesia nga pudpudno. Daytoy ata isuda lang iti grupo nga nasayaan. No, but we go beyond the borders, and the more we go beyond borders, the more we realize that the resurrected Christ reaches out the world. Remember the words, He's no longer here, but He is waiting for you at Galilee. So Jesus is in the world. Nagsubli, itinabungan ni Jesus, ijay ministeryo nga inaramid na idisibilyag pa isuna. So no matter how unconventional Jesus was, ang suna nga nagsardeng, the moment He got resurrected, He went back to His unconventional ministry. It is maruno. Resurrection is also a challenge for us to make the whole world a better place for all. When people say, my God, why have you forsaken me? We are not saying their faith is weak. Rather, we recognize that they're going through hell. They're going through pain. They're going through difficulty. And so other people, just like Jesus, are groaning, my God, why have you forsaken me? Kat nung nagungar nga agpaypayso ni Jesus, babaan ka nagiti mamati kin Jesus, sapay ko matamarik na tilubong iti kaadda iti Dios. Babaan ka nagiti namati. Kadi nga makarit kuma dagiti namati nga mangipakita nga ti Dios ket adda kada tayo. Babaan ti panangipakita tayo ti ayat kadagiti kasapulan ti ayat. Tulong kadagiti kasapulan ti tulong. Bangar kadagiti masapol a mabangaran. Liwliwa kadagiti agladladingit. If we do this, instead of people saying, my God, why have you forsaken me? People will say, my God, I experience you every day. So nga makarit tayo no, kuna tayo nga nagungar ni Jesus, podno kadi nga nagungar ni Jesus, no saan met nga kabaalan nga ipakita, dagiti pasurot na, nga adda ti Dios iti nagbabaetan tayo. Continuing, resurrection is also seen in our renewed relationship and strengthened fellowship with God. Mawawak.
I thirst is a message of challenging to reflect on how are we responding to the thirst of Jesus Christ and how are we responding to the thirst of the world. Because when Jesus said, I thirst, itin painom na kingkwana is that sour toxin. Nga may di maramanan na dahil nga numbing toxin into prana. Well, that's according to some studies nga. Mausar ka na dahil to help numb the pain. Nonetheless, the challenge is no ada iti mawaw iti lubong. Kasano nga nagugar ni Jesus no iti sumbat ken so papak wano iti subad wano iti aramid tayo ket hanmet nga mangipaay iti panakaeup iti dayta nga panakawaw. No dikit di panangited iti dayta nga suka. So nga imbis nga ma-appreciate di mawawak ito plana pa. Moreover, resurrection is seen in fulfilling God's will. Natumpalan, tinamag na ni Reverend Dr. Apilado Tatay, anya na dyan natumpal. What is it that has been done and fulfilled and was finished? And I believe, although we can go through a lot of theological articulation on this, iti sumbat iti nakadamag natumpalan ti pagayatan ti Dios babaan kay Hesus Kristo. And it has been done and it is being done. The question is, maararamid ka di kada tayo daytoy nga panakapatungpal ti pagayatan iti Dios. Lastly, when we look at the resurrection story, resurrection is seen in having Christ live in us. The total surrender. Remember the words of Paul, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. I have been crucified with Christ. Kuna na. So, natay iso na itibagina, gapukan Kristo ng napagungar, gapukan Kristo kung saanan nga tibagina, tagbibiyag no di pa ni Kristo, tagbibiyag kengkwan. It is an act of total surrender that just like Jesus will be able to pray, not my will, but your will be done. And so, resurrection challenges us to do a lot of things. But is this not the essence of life? Is this not the challenge of being alive? Adati nabuyak na padi. At kunana na yung padi, habang may buhay, may pagdurusa. Habang may buhay, may pagbangon. And habang may buhay, may pag-asa. And so, yes, it is true that we are declaring a life glorious in the resurrected Jesus, but a life that is truly lived is actually challenged each day. Live for the fulfillment of God's will. And in closing, I would like for us to revisit the words, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. This is part of the prayer led by Manong Eleno a while back. To see God's kingdom come, to see God's will be done here on earth as it is in heaven. Meaning, to declare the resurrected Christ is to live in a manner worthy of our calling, following after the footsteps of Jesus, challenging the conventions of the world, living a life that is resurrected in Jesus Christ. No longer us, but God's will be done. In the name of God, Creator, Redeemer, and Sustainer. Amen. Amen.
Dawatin tayo man ni Dr. Apilado, ti panangdalan natin Thanksgiving prayer. Yaman kami o pumingi Diyos, iti panakay palagip manen. Ngati anak mo bubugtong na pumingi Jesus, may iti lubong, nagbiag, inpakita na, itinen isang singayan, ngandaklan, apanagayat na kada kami, but inted na kada kami, ti mensahe, ti panakapakawan, iti basbasol mi, ken panakapabaro, pamatimikin panagbiag mi, as Kristiyanos, as
siraan mi nga rod ito nga servisyo ti pananglagip iti panagungar mo apo mi Jesus sape ka di nga pa lubusam nga agungar kadagiti bibiyag mi nga apo mi nga Jesus ket pabaruan na iti gagay mi kag servi ti amin nga puso ta amin nga panagbiag mi tapno may waragawag iti aglawlaw ko na kami nga apo mi Jesus so nga apo mi agbibiyag iti lubong iti agdama panawen iti amin nga panawen pam iti lubong masalakan kuma dito'y kararag mi apo mi Dios tinagan ni Kristo Jesus manubot kan mga isalakan mi. Amen. Amen.
Nawatan tayo kay ni Reverend Pike tuusin sa timang ipaimat line closing prayer and benediction. Awanan ni Reverend Pipe, di ko. Awanan. Reverend Lang S. Ipanagyaman o Diyos, ipkasmi, tiday nga daw, iagtultuloy ngayat mo, nga nang bangon kada kami, nga napnon mamnama. Kapumi nga Diyos, agyaman kami, kadagiti palagip, kadagiti sasawom, suda po ngagtultuloy mangmangkad kada kami, tinamnama kenbiag. Agtalinag ka nga rudo Diyos, kadagiti panagbyagmi, tapno nigiya na kami, kadagiti amin nga activity mi, itinaldawal daw. Salwadam nga ruti may sakin may sakada kami, kasagsisina kami manan ti tangatang, ngam ti puso, ken ti pamati mikin kapo, sang kamay sa kami kumakan kanayon, itay matang mo. Italit mingurot ken ka ti amin, tinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Good morning, everyone.